Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enggar yang saya hormati, hadirin semua yang berbahagia, saya diminta untuk menyampaikan keadaan kita sekarang, bagaimana kita bernavigasi dampak perang Rusia-Ukraina dan pemulihan serta transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi ini. Kalau kita lihat kemana sih kita mau pergi 2045, kira-kira kita ingin sekarang posisi kita di sini, kita ingin nanti sampai ke sini pada tahun 2030. Jadi kita pada sekarang kita melihat pada $10.000 income per kapita pada tahun itu, dan kita berharap GDP kita yang sekarang di sini kira-kira 1,3 triliun US dollar, kita akan bisa kepada kira-kira 3,5 triliun US dollar. Saya akan jelaskan kenapa kita punya target seperti itu. Nah, tentu kita lihat pertumbuhan ekonomi kita akan pertumbuhan ekonomi kita kira-kira akan berkisar pada kira-kira 5%-an. Ya, kita kira seperti ini, kita kira berharap, karena nanti ada alasan-alasan yang saya sampaikan, kalau tentu dengan syaratan kita bisa melakukan berbagai hal, efisiensi dan sebagainya. Nah, seluruh dunia dihadapkan pada tantangan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang dengan COVID, penanganan COVID Indonesia relatif termasuk baik, seperti teman-teman semua sekarang masih pakai masker, booster segala macam. Saya malah sudah booster 5 kali malah. Terakhir itu di Cleveland, karena pas saya ada perundingan rumah sakit dengan harapan kita, itu disuntik yang bivalen. Jadi bivalen sekarang kita akan produksi juga di Indonesia pada waktu 2-3 bulan ke depan. Kalau kita lihat ini sekarang, kita lihat sekarang mulai naik lagi di negara-negara yang musim dingin. Tapi kita bersyukur Indonesia masih lumayan bagus. Nah, mengenai perang Ukraina ini, memang dari sumber-sumber yang saya dapat, dan itu tidak ada tanda-tanda yang akan mereda. Jadi bisa akan lama. Dan saya juga bicara dengan berbagai pihak kemarin di Amerika maupun di Eropa. Mereka semua juga punya prediksi yang sama. Kalau hari ini kita lihat bagaimana Rusia bombardir Kiev lagi, nembak kota-kota lagi di Ukraina, itu akan menambah keadaan tidak bagus. Dan kalau kita lihat Crimea ini yang kemarin jembatan merah, yang merah ini sekarang dibombardir jembatannya, Rusia membalas. Jadi sampai kapan ini akan terjadi? Kita tidak tahu. Jadi artinya kalau tidak tahu, maka minyak dari Rusia, pangan dari Rusia dan Ukraina itu tidak akan bisa mereka ekspor ke tempat lain. Nah, kemungkinan ancaman nuklir semakin nyata, meningkatkan ketidakpastian di ekonomi global. Saya kira kalau kita lihat, ada simak 3 pernyataan dari Putin, ada juga dari Joe Biden dan dari Kanselir Jerman Olaf. Ini menjadi tambah memprihatinkan. Jadi teman-teman sekalian, kita mesti aware juga lihat itu. Jangan kita hanya lihat dalam negeri kita saja yang kelihatan relatif oke. Di luar itu akan bisa terjadi macam-macam. Ini saya lihat kemarin ada concern baru kita mengenai kapal selam Belgorod dari Rusia. Itu sekarang tiba-tiba muncul di Arktik. Itu punya kemampuan dengan limited nuclear tactical nuclear weapon yang bisa menimbulkan gelombang nuklir kalau dia memakai senjata itu. Kalau itu terjadi akan banyak menyerang negara-negara yang punya pantai di Eropa sana. Nah, economy policy uncertainty index itu juga kita lihat tambah tidak bagus. Begitu juga geopolitik risk juga makin tidak bagus. Jadi ini saya kira masalah-masalah yang perlu kita hadapi untuk kita membuat rencana-perencanaan di negeri kita ini ke depan. Kalau kita lihat ketidakpastian tercermin dari volatilitas dari harga komoditi yang kita lihat di sini, ini minyak mentah jadi udah mulai naik lagi, sekarang sudah dekat $100. Tapi harga-harga komoditi, gas, semua itu mulai nurun lagi nih, yang menjadi andalan kita. Ini mesti kita cermati dengan baik. Jadi kita kan bertumpu pada tadi komoditi, palm oil, coal dan segala macam ini yang naik harganya tinggi, itu menambah revenue buat negara. Tapi pada sisi lain, harga minyak naik, sekarang sudah dekat $100, dan kalau tadi nuklir tadi bisa sampai terjadi, dia akan naik $150 sampai $200,
itu punya dampak yang akan sangat luas kepada macam-macam, baik inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Dan ini menurut hemat saya yang perlu kita waspadai bersama. Saya ingin memulai paparan ini dengan dua sikap yang memang kita gaungkan sejak awal tahun ini, pertengahan, ya mungkin kuartal 2. Optimisme dan waspada. Ini yang harus kita pupuk beberapa waktu ke depan. Jadi agak saya ubah sedikit ya Pak Primus judulnya. Optimisme, kita harus optimis. Pak Luhut tadi menguraikan banyak sekali dasar kita untuk melakukan untuk optimis terhadap ekonomi Indonesia. Namun kita harus waspada. Bagaimana uraiannya? Ibu Bapak sekalian, yang kita sedang hadapi sekarang ini, kita itu optimis untuk pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita baik. Pak Luhut tadi cerita mengenai hilirisasi yang luar biasa. Sektor strategis manufaktur perdagangan bagus sekali. Lalu kemudian kita konsumsi menguat. Tapi kewaspadaan kita ini nggak boleh kurang. Scaring effect di sisi supply menciptakan inflasi yang tinggi dan berpotensi memicu stagnasi dan inflasi. Berhenti kegiatan ekonomi. Sekarang di dunia global pertumbuhan ekonomi diproyeksikan terus turun. Kalau di dunia globalnya pertumbuhan ekonomi turun, pasti kita kena. Indonesia pasti akan kena. Tapi kenanya seperti apa? Karena itu kita mesti terus sangga perekonomian kita dengan sektor real yang kuat. Perang masih terus. Dan pada saat yang bersamaan, kebijakan moneter di tingkat internasional ini menimbulkan volatilitas terhadap kondisi keuangan global. Ibu Bapak sekalian, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, budget menjadi sangat-sangat penting peranannya. APBN peranannya menjadi sangat-sangat penting. Budget adalah, APBN adalah yang menyerap. Shock yang terjadi di luar diserap oleh budget. Supaya shock yang terjadi di dunia internasional global itu tidak semuanya tertransmisikan ke dalam perekonomian domestik. Harga minyak naik dan kemudian bergejolak. Tapi sepanjang tahun, dari bulan Januari sampai dengan September kemarin di Indonesia, harga BBM tidak bergerak. Meskipun harga dunianya bergerak. Diserap oleh budget. Tapi kemarin kita melakukan penyesuaian. Muncul inflasinya kita coba turunkan. Kita turunkan dalam 1-2 bulan ini. Angka 5,9% inflasi kemarin adalah angka yang sangat-sangat menggembirakan, dan kita coba tahan terus seluruh harga barang, kita coba supaya seluruh barang itu benar-benar harganya stabil. APBN-nya jadi shock absorber, dan akan kita lakukan terus ke depan. Kita akan terus lakukan optimalisasi belanja. Belanja kita arahkan kepada yang betul-betul membutuhkan, pangan, energi. Ini adalah prioritas-prioritas kita. Nanti di sesi berikutnya Pak Dirjen Anggaran akan bisa menguraikan lebih lanjut. Tapi kalau APBN mau betul menjadi shock absorber secara sustainable, maka kesehatan APBN-nya harus kita jaga. Harus kita jaga kesehatan APBN. APBN-nya siap kerja keras, tapi kesehatannya harus dijaga. Sama aja dengan badan kita. Kalau mau kerja keras, harus sehat. Kalau disuruh kerja, badannya sakit tapi disuruh kerja keras, semaput dia. Badan kita pasti semaput. APBN akan terus kerja keras, tapi dia harus sehat. Sehatnya itu gimana? Sehatnya itu adalah kita menciptakan konsolidasi dan reformasi fiskalnya. Penerimaannya kita jaga. Belanjanya kita buat efisien. Financingnya kita buat supaya lebih kreatif dan kemudian lebih bisa diterima. Jadi kalau saya bilang bahwa tadi optimisme dan waspada, itu juga pesan untuk APBN kita. APBN-nya mesti optimis,
tapi harus waspada dengan seluruh konstelasi yang tadi. Nah, saya bisa sampaikan kalau mungkin slide berikutnya adalah ringkasan postur realisasi APBN sampai dengan Agustus yang lalu yang sudah kita publish. Ini silakan dilihat dan ini kita sampaikan secara banyak di luaran, termasuk setiap bulan kita sampaikan. Nah, bagaimana membuat APBN itu benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi? Kita sudah sampaikan, belanja produk dalam negeri. Belanja produk dalam negeri ini kemarin juga disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pembukaan B-Universe. Sangat-sangat penting. Dan harusnya bukan hanya jadi gerakannya APBN, tapi menjadi gerakan seluruh perekonomian kita, belanja produk dalam negeri. Potensinya nggak kurang. Kalau kita kombinasikan saja APBD yang sebelah kiri dan APBN yang sebelah kanan, Ibu Bapak sekalian, potensinya itu lebih dari 700 triliun. Ketika kita melihat kondisi ekonomi itu optimis, waspada, 2023 kita tidak boleh lupa kepada reformasi jangka menengah dan panjang. Tidak boleh lupa. Dari sejak awal pandemi, kita nangani pandemi yang tadi dikatakan Pak Luhut itu sangat kompak, tapi kita nggak pernah lupa kepada perlunya reformasi jangka menengah dan panjang. Di dua hal, reformasi struktural dan reformasi fiskal. Di struktural, human capital, transformasi ekonomi terus kita lakukan. Reformasi fiskal, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lihat ini, selama 2 tahun terakhir kita mengeluarkan undang-undang pajak yang baru. Kita mengeluarkan undang-undang desentralisasi fiskal yang baru. Kita mengeluarkan undang-undang cipta kerja yang sebenarnya juga adalah reformasi struktural. Kita melakukan reformasi penganggaran dan kita ingin melakukan reformasi sektor keuangan. Kalau untuk jangka menengah panjang, kuncinya adalah sumber daya manusia. Saya kasih highlight, saya tahu nih pasti terus next slide. 3 kunci pilar pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Angka yang Ibu Bapak lihat di sebelah kanannya itu adalah angka alokasi APBN tahun depan. Kesehatan itu kita akan mengeluarkan 169 triliun. Bukan angka yang kecil. Pendidikan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar, 20% dari belanja negara, 20%-nya itu sekarang 612 triliun. Bukan angka yang kecil. Dan untuk perlindungan sosial, termasuk subsidi kompensasi energi, 479 triliun. Ini adalah bagian dari belanja APBN yang tadi saya katakan menjadi lebih dari 3.000 triliun rupiah tahun depan. Kita kelola bersama. Nggak boleh ada konflik of interest. Harus efisien. Kita cari sumber pembiayaan yang inovatif, yang lebih kreatif dan seterusnya. Bapak sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa kita nggak boleh lupa dengan reformasi jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Tadi saya munculkan tentang pajak. Sistem perpajakan mesti kita perbaiki dan sekarang terus kita lakukan. Kita ingin pajak yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan, tapi uangnya dikumpulkan, tapi distorsinya nggak boleh berlebihan. Kita ingin sistem pajak yang memungkinkan orang itu mudah untuk patuh. Bayar pajak itu kalau bisa semudah beli pulsa. Dia kemudian fleksibel. Sistem pajak itu harus bisa membuat aturan-aturan yang mudah. Ini adalah logika, basic logic yang kita taruh dalam undang-undang HPP kita yang lalu. Kita juga nggak lupa dengan reformasi kita di Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja memperbaiki 79 undang-undang. Progresnya mulai kelihatan, yang sebelah kiri bawah. INA sudah terbentuk, Indonesian Investment Authority, dan ini akan menjadi katalis dari investment besar. Kita pantau terus Indonesia Investment Authority ini, apa yang sudah dilakukan, dan master agreement, head of agreement, dan seterusnya kita lihat secara detail dan kita minta dilakukan dengan proper.
Kita juga memperbaiki undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Mungkin langsung aja ke slide yang berikutnya. Supaya 4 pilar ini terpenuhi. Pusat dan daerah itu nggak boleh timpang. Kemampuan pusat, kemampuan daerah harus kita align-kan. Local taxing power harus kita perbaiki. Dan kita perbaiki dengan undang-undang tersebut. Di daerah, belanja daerah harusnya harmonize dengan belanja pusat. Karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya tujuan bersama dan alat yang kita gunakan adalah anggaran, itu adalah alatnya. Anggaran itu alat untuk melakukan belanja, belanjanya harusnya harmonize. So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome our chairs of this session, Mr. Iman Pambagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to all of you. It is really a great honor for me to chair this session. We have heard the presentation yesterday and just now about the prospect of our economy. I think during this session, I will be rather provocative in seeing things. So if we understand the bright side of the moon, the optimism for Indonesian economy. Perhaps under this session, I would like to, if you're familiar with the song from Pink Floyd, we will look into the dark side of the moon, right? So I will be asking some tough question, looking at Indonesia in the global map of global economy. But before we invite our distinguished panelists, I would like to present the videos prepared by Pak Ganjar Pranowo, Governor of Central Java, followed by the video presentation by the Chairman of Indonesian Chamber of Commerce. So without further delay, I would like to ask the OC to present the video from Pak Ganjar. 2022 yang berbahagia dan saya hormati. Tentu kita bersyukur di tengah ketidakpastian kondisi global, Indonesia masih mendapat kepercayaan dunia internasional, terutama dalam sektor investasi. Keterlibatan saudara-saudara dalam forum ini pasti jadi energi positif untuk menghalau segala macam krisis. Meski lewat daring, tapi saya mengikuti setiap perkembangan yang lahir dari forum ini. Karena saya yakin, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi, ruang ini bukan sekedar membuka peluang usaha, tapi sekaligus jadi ruang perbaikan dunia, seperti yang saya alami tentu saja di Jawa Tengah. Terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup warganya justru dimotori oleh banyaknya investasi yang masuk. Secara umum, penjelasan kondisi di Jawa Tengah akan saya awali dengan menggambarkan kawasan industri terpadu Batang. Pada kawasan industri yang baru kita buka tahun lalu itu, kita sediakan 4.000 hektar lahan. Keberadaannya yang terhubung langsung dengan jalan tol Trans Jawa membuat akses kawasan industri ini sangat mudah. Infrastruktur penunjang juga kita siapkan, dari ketersediaan energi, air, sampai pelabuhan. Sampai saat ini kurang lebih 450 hektar dan 1.000 hektar lahan di kawasan industri terpadu Batang sudah terisi. Dan masih menyisakan banyak ruang untuk saudara-saudara masuk ke sana. Lantas kenapa saudara-saudara mesti masuk ke sana? Sedikit gambarannya, sejak tahun 2019 lalu sampai semester pertama tahun 2022 ini, kami mencatat ada 66 perusahaan besar yang melakukan relokasi
dari berbagai provinsi ke Jawa Tengah. Ada perusahaan garment, ada perusahaan alas kaki, tambang, mesin, sampai kesehatan. Belum lagi perusahaan-perusahaan menengah serta perusahaan global yang baru masuk dengan jumlah mencapai ratusan. Ada perusahaan kaca, farmasi, plastik, perikanan, sampai pertanian. Awalnya saya berpikir, mungkin relokasi perusahaan-perusahaan itu karena faktor upah di Jawa Tengah yang relatif lebih rendah. Atau mungkin juga karena etos hidup, guyup, dan gotong royong warganya. Tapi setelah saya ngobrol dengan para investor, setelah saya diskusi dengan para pakar ekonomi, investor-investor itu masuk justru sangat terpikat karena berbagai kemudahan serta insentif usaha yang mereka terima. Mulai dari penyediaan data informasi, peluang penanaman modal, dan kemitraan, percepatan proses perizinan, dan ini yang sering dikeluhkan oleh para pengusaha, kemudahan akses pemasaran sampai pemberian bantuan teknis dan penyediaan sarana prasarana. Selain itu kami juga memberikan insentif berupa bantuan dana stimulan, ada bantuan pinjaman dengan bunga rendah sampai pengurangan, keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Ada juga retribusi maupun biaya sewa barang milik daerah. Selain alasan teknis usaha tersebut, tentu ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan penting para investor. Jalan tol, jaringan rel kereta api ganda, ada bandara, ada pelabuhan, dan tentu saja keberadaan kawasan industri yang membuat ruang usaha terkoneksi secara apik. Belum lagi soal jaringan gas industri dan kapasitas listrik yang kami miliki. Nah, seluruh fasilitas tersebut masih ditunjang dengan kondusivitas yang barangkali di Provinsi Jawa Tengah relatif baik. Baik itu kondusivitas di ruang kerja maupun kondusivitas wilayah. Dalam hal investasi di Jawa Tengah ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, target kami sebenarnya tidaklah muluk-muluk. Target kami cuma ingin warga Jawa Tengah bahagia. Itu saja. Maka seoptimal mungkin kami menyediakan perangkat-perangkat kebahagiaan itu. Di antaranya ketersediaan lapangan pekerjaan agar mereka memiliki penghasilan yang cukup. Tentu capaian investasi sebesar 27 triliun pada semester awal tahun ini tidak datang tiba-tiba. Prosesnya sangat panjang, kami memulai dari pembenahan internal di pemerintahan. Pegangan kami cuma satu, boten korupsi, boten ngapusi. Setelah ungkapan tidak korupsi dan tidak membohongi benar-benar dipegang teman-teman di Pemprov Jateng, barulah kami bisa gas kenceng untuk mengenalkan dan mengundang investor hadir agar mau membuka usaha di Jawa Tengah. Strateginya adalah jemput bola. Dan alhamdulillah, dari tahun ke tahun, realisasi investasi di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015, realisasi investasi di Jawa Tengah senilai 26,04 triliun. Tahun 2016 naik menjadi 38,18 triliun. Tahun 2017, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai 51,54 triliun. Dan tahun 2018 mencapai 59,27 triliun. Dan 2019 realisasinya senilai 59,5 triliun. Artinya, Bapak Ibu hadirin sekalian, tingkat kepercayaan para investor terhadap Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun alhamdulillah semakin tinggi. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan karena realisasi investasinya cuma mencapai 50,24 triliun. Hal itu lebih disebabkan karena faktor pandemi. Tapi kondisi itu tidak berangsur lama karena pada tahun berikutnya kita bisa menaikkan realisasi investasi senilai 52,7 triliun. Dan tahun ini karena kami menargetkan realisasi investasinya melebihi capaian 2 tahun kemarin, maka saya hadir di sini dan mempersilahkan kepada saudara-saudara sekalian untuk datang dan ke pusatnya Jawa, yaitu Jawa Tengah. Beberapa potensi yang Jawa Tengah miliki sangat terbuka untuk saudara-saudara kembangkan. Meski sampai saat ini yang jadi primadona investasi di Jawa Tengah masih di seputar sektor energi, transportasi, dan telekomunikasi. Tapi peluang di sektor lain masih sangat besar, apalagi di sektor tekstil, garment, pariwisata, dan perumahan.
Untuk tekstil dan garment, Jawa Tengah ini bisa dikatakan sebagai pusatnya batik di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pekalongan, Surakarta, Klaten, sampai Rembang punya produksi yang sangat besar. Untuk pengembangannya sangat diperlukan tangan-tangan yang handal. Apalagi dari hari ke hari, batik semakin diminati masyarakat internasional karena uniknya. Belum lagi soal pariwisata. Kita punya Candi Borobudur, Candi Buddha yang terbesar di dunia, yang masuk sebagai destinasi pariwisata super prioritas pemerintah Republik Indonesia. Ada juga Museum Manusia Purba yang ada di Sangiran, wisata Laut Karimun Jawa, ada juga pemandian air hangat yang ada di Kuci, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang eksotik lainnya. Tentu kami masih banyak kekurangan. Mungkin ada yang menganggap tenaga kerja kami masih lamban. Ada juga yang menganggap kapasitas energi yang kami sediakan masih kurang, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, segala persoalan itu pasti akan tertangani dengan terbukanya ruang diskusi tripartit. Dan ruang itu kami buka seluas-luasnya agar kita semua bahagia. Untuk membuktikan benar atau tidak, apa yang saya sampaikan ini, silakan Anda datang ke Jawa Tengah. Kita akan ajak tur investasi. Saya akan ajak saudara-saudara untuk keliling ke lokasi-lokasi andalan berinvestasi. Dengan sesekali menikmati kuliner tradisional yang eksotis dan yummy. Terima kasih, salam dari seluruh warga Jawa Tengah untuk saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Yang kami hormati Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Yang kami hormati Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Yang kami hormati Bapak Enggar Tiasto Lukita, Chairman daripada B-Universe. Yang kami hormati juga Bapak Rio Abdurrahman, CEO daripada B-Universe. Yang kami hormati Ibu dan Bapak rekan-rekan dunia usaha, narasumber Investor Daily Summit, serta Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya Investor Daily Summit yang diselenggarakan oleh Berita Satu Media Holdings. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi insight terkait dengan perekonomian Indonesia, khususnya pada perdagangan dan investasi global. Alhamdulillah saat ini akhir pandemi sudah di depan mata dan perlu kita syukuri di tengah gejolak perekonomian global. Dan pasca pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia mampu tumbuh dengan gotong royong. Di mana di kuartal kedua tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44% year on year. Lalu ekspor mengalami peningkatan sebesar 19,7% year on year. Lebih lanjut, investasi juga mengalami peningkatan sebesar 35,5% year on year dengan nilai rupiah sebesar 300,22 triliun. Lalu neraca perdagangan Indonesia juga menunjukkan kinerja sangat bagus, di mana selama 28 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 menunjukkan surplus. Pada Agustus 2022, surplus neraca perdagangan non-migas tercatat sebesar 5,7 miliar US dollar, ditopang oleh kinerja ekspor sebesar 26,1 miliar US dollar. Angka ini didorong oleh ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti komoditas bahan bakar mineral, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewan nabati. Tentunya pencapaian ini harus kita jaga agar bisa berkelanjutan. Komoditas ekspor lainnya juga harus didorong sehingga surplus tidak hanya bergantung pada komoditas tertentu saja. Dalam hal ini, Kadin berkomitmen mendorong hilirisasi komoditas
Indonesia tidak lagi ekspor barang mentah, baik itu mineral ataupun komoditas pertanian dan juga perkebunan. Bahan mentah harus diolah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi ataupun value added economy. Kadin berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengakselerasi investasi pada proyek hilirisasi, promosi produk unggulan Indonesia ke negara tujuan ekspor non-tradisional, lalu mendukung TKDN, di mana Kadin menghimbau kepada pelaku usaha nasional mengganti impor bahan-bahan baku industri dengan bahan baku lokal, serta pemberdayaan UMKM agar bisa berkontribusi pada ekspor dan surplus perdagangan melalui inisiatif Kadin, yang seperti contohnya adalah Indonesia Trading House ataupun yang dikatakan Kadin International Trading House, yang dimana menghubungkan permintaan dan pasokan antara Indonesia dengan negara mitra dan menyediakan sarana warehouse ataupun gudang. Lalu Wiki Wirausaha sebagai upaya digitalisasi daripada UMKM. Dan tidak lupa, akselerasi dan pengembangan sertifikasi halal pada produk UMKM agar dapat merambah pasar ekspor. Namun dalam mengakselerasi perdagangan serta investasi global, kita menghadapi berbagai tantangan, terutama di tengah situasi ketidakpastian global dan ancaman resesi seperti sekarang ini. Pertama, pengetatan kebijakan moneter dan volatilitas pasar keuangan global yang disebabkan oleh inflasi tinggi. Sebagai bentuk mitigasi Bank Indonesia terhadap risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi, Bank Indonesia menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25% per September 2022. Dampaknya kenaikan BI 7 days rate ini akan berpotensi menaikkan suku bunga real. Secara umum, Kadin memahami alasan yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga acuan, yaitu untuk mengendalikan ekspektasi inflasi. Namun, perlu kita kaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan industri Indonesia yang masih rentan pasca pandemi COVID-19 ini. Kenaikan BI 7 days akan memicu gejolak di berbagai aspek, khususnya akan memberikan efek domino yang negatif terhadap pelaku usaha, properti, transportasi, pariwisata, dan UMKM yang baru saja kembali pulih dari tekanan pandemi COVID-19. Kedepannya, Kadin berharap agar ekonomi global segera membaik, sehingga tidak ada kenaikan BI 7 days RR lagi setidaknya sampai dengan akhir 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional yang lebih optimal dari sisi dunia usaha. Kedua, tantangan investasi. Investasi di Indonesia mencatatkan rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu peningkatan sebesar 35,5% year on year di kuartal kedua 2022 dengan nilai 300,2 triliun rupiah. Tentunya kita mau tingkatan lagi untuk mencapai target investasi pada tahun 2022 ini senilai 1.200 triliun rupiah. Salah satunya dengan optimalisasi channel investasi di sejumlah perjanjian perdagangan investasi seperti RCEP ataupun Regional Comprehensive Economic Partnership dan juga SEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement. Namun masih banyak tantangan untuk mengakselerasi investasi ke depannya. Sepertinya tantangan investasi bagi UMKM misalnya. Hal ini dikarenakan UMKM Indonesia masih harus banyak dibina untuk menghasilkan produk yang berdaya saing global, terutama dalam aspek perizinan usaha, standarisasi sertifikasi, dan perluasan daripada akses pasar secara global. Investor masih lebih tertarik proyek-proyek investasi di Jawa. Misalnya Jepang karena masih adanya disparitas regional seperti infrastruktur, padahal investasi di daerah, terutama luar Jawa, penting untuk pemerataan ekonomi nasional. Lalu implementasi OSS LBA di daerah juga masih belum sempurna dan merata, terutama di luar Jawa. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita harus bergotong royong, bersama-sama mengatasi tantangan yang ada untuk meraup peluang
optimal dari perdagangan dan investasi global. Indonesia memiliki peluang perdagangan dan investasi yang harus dioptimalkan. Pertama, optimalisasi perjanjian perdagangan dan investasi. Misalnya SEPA dan RCEP yang baru saja diratifikasi di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini. Dunia usaha harus bersiap memanfaatkan keuntungan dari perjanjian perdagangan regional ini. Pertama, RCEP menyederhanakan aturan Free Trade Agreement. Hal ini akan membantu perusahaan untuk menghemat biaya perdagangan sebab hanya akan digunakan satu jenis surat keterangan asal ataupun SKA di seluruh kawasan RCEP. Peluang ini perlu dimanfaatkan Indonesia dalam efisiensi perdagangan internasional dan terbukanya akses pasar. Kedua, mendorong tumbuhnya foreign direct investment di sektor industri baru yang potensial. Negara anggota RCEP merupakan sumber utama aliran investasi asing ataupun PMA ke Indonesia. Pada tahun 2020 sebesar 72% PMA yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara anggota RCEP dengan Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia menjadi investor utama. Negara anggota RCEP juga yang paling siap dalam pengembangan revolusi industri 4.0. Ketiga, mendukung terciptanya RVC atau Regional Value Content atau TKDN melalui pengakuan baku bahan intermediate yang berasal dari negara anggota RCEP sehingga terbentuk Regional Production Hub. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk akhir bukan hanya produk setengah jadi. RCEP ini harus kita siapkan baik-baik. Bagaimana Indonesia mengoptimalkan peluang-peluang dalam meningkatkan daya saing serta pasar baru bagi produk Indonesia. Jangan sampai Indonesia malah akan dirugikan. Lalu peluang ekonomi relokasi industri dari China. Sejak tahun 2020 lalu banyak perusahaan yang memutuskan untuk memindahkan pabrik mereka dari Tiongkok ke wilayah Asia Tenggara didorong oleh perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini menjadi momentum strategis yang sangat strategis bagi Indonesia untuk menarik investor merelokasi pabriknya ke Indonesia. Kita harus bisa bersaing, bahkan menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi. Sejauh ini, progres relokasi industri berjalan cukup baik. Dari tahun 2020, sebanyak 7 perusahaan asing sudah dipastikan akan melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Pada Juli 2022, perusahaan asal Korea Selatan, LG Corporation, akan merelokasi pabrik dari China ke Indonesia. Selain itu, LG juga berkomitmen dalam pengembangan industri baterai listrik hingga masuk ke proyek pembangunan ibu kota negara ataupun IKN Nusantara dengan rencana investasi grand package mencapai 9,3 miliar US dollar. Peluang ini luar biasa. Tidak hanya investasi dalam bentuk finansial, tapi juga transfer knowledge dan transfer talent yang akan membangun komponen industri Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah dan Kadin memiliki peran yang krusial sebagai akselerator investasi dan perdagangan global. Tentunya hal ini ditujukan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia akan menjadi negara kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Kita bisa mencapai tujuan ini bersama dengan mendorong kepastian hukum dan kemudahan investasi dan berusaha. Kadin mengapresiasi kepada pemerintah atas terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS terkait kemudahan perizinan termasuk PT Perseorangan. Hal ini juga akan memudahkan UMKM untuk formalisasi dan berkembang. Jadi yang tadinya informal bisa kita bawa menjadi formal, serta memudahkan investasi di Indonesia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui revitalisasi program vokasi yang fokus dengan future skill ataupun demand skill. Mendorong TKDN, Kadin bersama pemerintah terus mendorong kewajiban penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri, kebijakan local content, kebijakan substitusi impor, kebijakan sertifikasi TKDN.
Kadin juga akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kapasitas produksi nasional, di mana termasuk di level IKM ataupun industri kecil menengah maupun UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendampingan UMKM yang melekat ataupun kemitraan closed loop system. Transformasi digital dan otomatisasi terutama pada sektor industri untuk meningkatkan produktivitas, ujungnya profit dan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Selain itu, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta ataupun PPP melalui yang kami katakan sebagai Indonesia Incorporated, di mana Kadin dan pemerintah bersatu meningkatkan investasi. Pembangunan nasional bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan masih ada lagi yang terakhir, yaitu menjaga stabilitas dalam negeri. Bersama ini kita tekankan nilai-nilai bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, inklusif, kolaboratif. Tidak lupa, kita kobarkan semangat bertanding untuk bersanding. Bertanding untuk bersanding menjelang tahun politik 2024. Demi stabilitas untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat dan menarik bagi investor. Gotong royong menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi. Mari kita perkuat kolaborasi inklusif, bergotong royong mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perdagangan global dan investasi di tengah tantangan yang ada. Melalui upaya tersebut, insya Allah, kita bisa mencapai visi Indonesia Emas, di mana Indonesia akan menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Excellence. We would like to express our sincere appreciation to the Governor of Central Java and the Chairman of Kadin for sharing their message to us. So we will start our session. I would like to invite our panelists one by one to join me at the stage. First, I would like to introduce Bapak Muhammad Iqbal. He is the Director for Enterprise and Commercial Banking of BNI. He held a senior position at the Mandiri Bank, mainly focusing on small, medium enterprises and micro enterprises between 2016 and 2020. I would like to invite Bapak Muhammad Iqbal. Thank you. Next, we are honored to have the presence of our long friend of Indonesia from Australia, the Honorable Stephen Siobo. He is the Managing Director at the Stone Peak Infrastructure Partners. He was Member of Parliament between 2001 and 2019. He was a Minister for International Development and the Pacific between 2015 and 2016. Also Minister of Trade, Tourism and Investment between 2016 and 2018, and Minister for Defense and Defense Industry 2018-2019. And I should mention this, he played a really critical role during the RCEP negotiation as well as Australia-Indonesia SEPA negotiation. Please welcome Honorable Stephen Siobo. Next, I would like to invite Bapak Bobi Ghafur Umar. He's the Vice Chairman of Kadin for Energy, Oil and Gas since 2015. He is a Commissioner at Bakri and Brothers and Bakri Sumatra Plantation and CEO of Bakri Indo Infrastructure. He's a Vice Chairman of Indonesian Issuer Association or Asosiasi Emiten Indonesia.
And in addition to Kadin, he has been active member of ASEAN Federation of Engineering Organization and Institution of Engineers of Indonesia, among others. I would like to welcome Bapak Bobby Gafur to join us on the podium. Thank you. Last but not least, we would like to welcome Bapak Jaka Prasetya. He is a partner at Kohlberg Kravis Roberts Singapore since 2014, an American global investment company that manages multiple alternative asset classes, including private equity, energy, infrastructure, real estate, credit, and hedge funds. He was with the Merrill Lynch Asia Pacific in Hong Kong, Vice President of Center Solution Asia Limited in Hong Kong as well. He was a CEO of United Fiber Systems Singapore and managing partner of Live Green Capital Partners Singapore between 2010 and 2014. By the way, he was graduated from ITB in 1994, majoring in electrical engineering computer system. Kumaha damang Kak? Thank you. Again, thank you for joining this session, Bapak-Bapak. Earlier I said that we would like to see the other side of the moon. We have heard about the bright side of our economy. Looking forward, we will go strong. But I think we should have a better understanding of why we should be vigilant. Why should we be cautious in moving forward? I would like to mention some of the observations made by some researchers and academia. For example, in 2020, Razin Salih foresaw the three global shifts that will shape international trade. The first is a shift from market to state, where government interfere to restrict markets. The second is a shift toward national unilateralism, where countries act on their own at the expense of a strong international cooperation and collaboration. And the third shift is a more contested and unstable geopolitics. Other observers also make the points that there are new developments taking place in the world now. The first is the emerging narrative of no purpose, no gain, where business adjusts to the new reality by putting at the heart of their recovery plan greater emphasis on people and planet, principle of transparency, local buying and local manufacturing, and greater collaboration across countries, industries, businesses, and supply chains. There is a partial retreat from globalization by major economies to preserve their own security, innovative capacity, domestic stability, and economic prospects. And lastly, there is greater leading toward new approaches, security over efficiency, more sovereignty and independence from industrial perspective, and fortification of economic relations closer to home to shorten supply chains. So with that introductory points, I would like to invite the panelists to present your opening remarks. I think I can offer you between 4 to 7 minutes each, beginning with Muhammad Iqbal. Please, Pak. Okay, thank you, our moderator, Mr. Imam Pambagio, honorable guests, former Minister of Trade, Tourism and Investment of Australia, Mr. Stephen Skiobo, Deputy Chairperson of the Indonesia Chamber of Commerce for Energy, Oil and Gas, Mr. Bobby Gafur, and last but not least, partner of KKR South Asia, Mr. Jaka Prasetya, and of course, ladies and gentlemen, Investor Daily loyal readers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.
First of all, we are very grateful for this opportunity to be given to us to become the title sponsor of this prestigious Investor Daily Forum. Thanks to Pak Enggar and Pak Primus and all the teams for this opportunity. Aligned with this session, Pak, discussion topic on facilitating global trade and investment, BNI is considered among the best positioned bank from Indonesia that could play a bigger role in this area. Just for everyone's information, that our international network already presented in strategic location. We have operation in 3 continents of Asia, Europe, and America to support international business. At the moment, we currently have a presence in 11 countries with our latest reps office in Amsterdam, just opened last June this year. And these 11 countries where we operate altogether represent around 30% of total Indonesia export-import trade flow and FDI flow. We have strong and established relationship with more than 1,200 correspondent banks in 85 countries and covering 15 currencies to support our international business. BNI also support Indonesia economy by assisting FDI, as we have 3 international desks covering Japan, China, and Korea, for which our international desks provide advisory services to foreign companies for them to set up their operational business in the country. The service that we provide from this desk, such as local partner recommendation, licensing, and investment capital. With this advisory service and our quite broad international network, we can facilitate foreign companies to invest and expand in Indonesia. And as you may notice from this morning presentation, that in this digital era, BNI also provides a robust digital platform to support international transaction. Our digital platforms covers wide variety of international transaction, from trade, forex, and remittance. Some of our digital offerings, including BNI Trade Online. This is a platform to support export and import. And today, this platform has more than hundreds of corporate users already. Second to that is BND Direct. This is a platform that we offer to our customers to help them as a total solution for efficient business transaction. Last but not least, BNI More. This is a personal remittance platform that now live already in Singapore. This platform already assists more than $10 million small ticket size, used mainly by our PMI, migrant workers. And today, we are going to expand this to our other networks in Hong Kong, Korea, and Tokyo. For sure, BNI is committed to contribute to the national economy, one of which is by developing SME in the country. We have launched recently a program specific for export-oriented SME and diaspora, with what we call as Expora. Expora is an acronym for Export Ecosystem and Diaspora Ecosystem. This Expora is a one-stop solution that we provide to support the potential of Indonesia SME to develop their business towards go productive, go digital, and go global. And Expora also become a service center for Indonesia diaspora who are abroad. When expanding our business, we are also supporting global trend related to ESG
as we believe that this will translate to a sustainable performance in the long term. BNI has strong involvement in growing green portfolio, which today represent almost 1/3 of our total loan. Our green portfolio mainly comprise of loan to empower SME and renewable energy sectors. BNI already become a bank within the industry that pioneering in supporting the EV ecosystem, from financing to operating this EV and EV charging station in collaboration with the state-owned electricity company, in this case PLN. This shows that BNI commitment to continue to be a transformation agent in the application of ESG. And last but not least, BNI has strengthened our commitment to the green banking segment by issuing successfully the first IDR denominated green bonds with maximum of 5 trillion rupiah within this year. I think that's all that we can share, Pak Iman. And I return to you. Thank you for your attention, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Pak Muhammad Iqbal. So I would like to turn to our guest, close friend of Indonesia from Australia, Honorable Siobo. So we would like to hear from you how you see Indonesia in the global trade maps, global economy, and whether all the positive indicators that Indonesia records these days will help Indonesia to catapult into the global scenes. Perhaps taking into account the fact that Indonesia is parties to RCEP, we have this bilateral SEPA with Australia, and with ASEAN we have 5 regional FTA as well. So I'll leave it to you for 5-7 minutes, please. Well, good morning to all of you, and thank you very much, Pak Iman, for your introduction. I particularly would also like to acknowledge Pak Enggar Lukita. Enggar and I worked closely together for a number of years to put in place one of the most fundamental building blocks as we see it, IA-CEPA, the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. To your question, though, about what are the trends that we're seeing globally and the way in which Indonesia can capitalize on those trends to facilitate trade and inflows of investment into Indonesia, there's no doubt that the world we live in today is a more complex world than it has been for some time. The fact that there's also an additional layer of the pandemic made the past several years particularly fraught. But notwithstanding that, the opportunities, I believe, for Indonesia now are immense. And the opportunities flow from some of the shifts that we're seeing in terms of consumption patterns and some of the shifts that we're seeing in terms of investment attractiveness. If you look around the world now, there is, of course, the conflict that's happening between Russia and Ukraine. You've got high levels of inflation and low levels of economic growth in the European Union. You've got high and persistent levels of inflation in the United States. But you have large amounts of capital that are looking for investment opportunities. And there is no doubt that the most significant continent in which investors around the world can take opportunity to invest is here in Asia. And one of the clearest examples of growth in Asia is, of course, Indonesia. Indonesia has been undertaking a policy of microeconomic reform now for a number of years under the stewardship of President Widodo. The benefits that have flown from those economic reforms are very strong. We've seen Indonesia enjoy very strong and continuing GDP growth. Your economy is expected to reach the top 4 or top 5 global economy by 2050. And there continues to be a commitment in Indonesia to attractive
foreign direct investment into the country. In researching some of these trends and looking at Indonesia's position, it's clear that there are some additional steps that can continue to be taken to put Indonesia on an even stronger footing in the years ahead. One of the key areas to focus on, where I think Indonesia has real opportunity, is around building national capacity, and in particular, the opportunity to invest in vocational education and training. The World Bank and the OECD have both nominated vocational education and training and the ability to bring Indonesian children into the schooling system at an even younger age as being critical drivers of Indonesia's growth in the future. And I'm thinking about opportunities to invest, for example, in hospitality training in the tourism sector, training up chefs, training hotel workers, the ability to invest in training office workers, the ability to invest in trades training, opportunities like, for example, construction, plumbing, electricians. Those are examples of where, with the appropriate investment by government, Indonesia can go from strength to strength and build true national capacity. But in addition to that, in a world where we are seeing the tensions between a Sino-Russian axis, in a world where we're seeing, for example, a hardening of positions between the United States and China, that creates real opportunity for Indonesia as well, I believe. Because not only are we seeing strong economic growth in Asia, but there are opportunities that I know that the Indonesian government is alert to. Opportunities around supply chain. And we know, for example, that the biggest market in the world, the United States, continues to want to have guaranteed supply chain, especially around critical components like, for example, lithium and different other rare earth oxides. What better opportunity to capitalise on the work that was done by Pak Enggar around IA Cepa than, for example, to build a supply chain of lithium from Australia where it's mined, for processing here in Indonesia, and then for export from Indonesia into, for example, the United States. It's entirely consistent with the Indonesian government's vision about becoming a world leader in terms of the supply of renewable energy, in terms of the supply of critical minerals that help to drive the transition to electric vehicles. So that is some of the opportunity that I believe that presents itself. The third key area of opportunity that I would nominate is the digital economy. Indonesia, because of its vibrant population, has incredible opportunity around the digital economy. You've seen some truly world-class new technology, like, for example, Gojek. And of course, there are many more than that, but I just nominate that as one clear example. Opportunities where, through investment in training of young Indonesians, Indonesia can export those services to the world, whether it's computer programming, whether or not it's investment in additional digital technology, payment system. And so these are areas of the digital economy with further investment in English language training as well, where Indonesia can sell and export those services and those skills to clients in Europe, clients in the United States, clients in Australia, for example, and generate real export income. So I'd nominate those as some of the real favourable wins that Indonesia can sail with, and some of the areas where you can focus on investment to boost national capacity in Indonesia. Thank you, Steve. Excellent. Now, can I move on to Pak Gofur? We wonder how Chamber of Commerce or Business Indonesia in general see the challenges ahead, and is there any particular concerns that member of Kadin has in terms of, the coordination and integration between the public and private sectors moving forward? Please, Pak. Thank you, Pak Imam.
Good morning, everybody. I will start with the beginning of this year. Indonesia successfully passed the pandemic turmoil in the last 2 years. All the economic numbers was very good. But after that, the Russian invasion to Ukraine changed everything. The global threat of economic turmoil, that the risks of global inflation and recession. So then nobody can predict what happened in the very near future. So Kadin see that based on the all economic numbers, we still can be one of the survivor in the world. Yes, why? Because Indonesia have abundant natural resources. But so far, we only, much depend on several commodities like coal and also CPO as raw material. And our government changed the policy very drastically, out of the box, that we go downstream. We have to grow our economy with the value added. We have to process the raw material, become the value added products. And this is very successful. You can see from nickel example, a couple years ago, the nickel products export only 1.1 billion US dollar. And the latest number by the end of August 2022, we already reached 8.7 billion. The improve of that commodity is impressive. So then we are moving in the right direction. How we can accelerate our and also give the value of our economy by processing the raw material to get more productive national capacity. The second one, Indonesia already also improved a lot of the regulation to support a good investment climate, like omnibus law, and cutting the long processing process become very simple now, and it creates, an attractiveness, because Indonesia itself is one of the largest economy in the world. We are the largest economy in region with 270 million people. We have a lot of the factors that we can be one of the biggest economy in the world. So then, by improving the regulation, we also improve the infrastructure. We improve to lower down the cost of logistics, give incentive to investor. Indonesia become very, very attractive. Yeah, couple years ago, the relocation of the business from China went to Vietnam, to other countries in the Southeast Asia. Now, they are looking Indonesia as the very, priority destination. And short term to medium term. How we can survive? We have a big domestic market. We have to enlarge. We have to keep our domestic market growing. We have to keep our domestic market moving. Yes, one of the strategy that we see, this is the right decision by the government, is we buy Indonesia product. We call it substitution for import product with the local manufacturing or using local products. We buy, the spending budget for central and local government of 1,060 trillion rupiah, 40% must buy Indonesia products. It creates, the acceleration of the enlarging domestic market. And last but not least,
our 90% of economy derive from small, micro, and medium enterprises. We call it the closed loop economy, program that we can empower the micro and small medium by engaging partnership with the large firms. This is also a very priority program announced by our president, Pak Jokowi. We also understand that to support all the economy, to support all the development of industry, we have to increase the capacity and competency of our human resource. That we need a partner, we need research and development to support that, how we can have the increased productivity and also the quality of our human resource. And by the end of 2023, next year, we call it the transition stage of the new government in 2024. We need political stability, and up to now, relatively Indonesia very stable in politics. All the factors creates, the good climates for investor to come to Indonesia. Again, we cannot do alone to develop our economy. Kadin has played a big role to invite technology and fund bring by the foreign investor to come Indonesia. Hopefully that we can survive, then we can continue Indonesia as one of the leading economy in the world. Thank you. Thank you, Pak Bobby. Now, we heard all this very encouraging signs of the Indonesian economy. I just wonder whether Pak Jaka could share with us what it is that would encourage you to bring more investment to Indonesia. Is there any particular concerns, or is there anything that we can do to, create a more friendly investment environment in Indonesia? Please, Pak Jaka. Thank you, Pak Iman. Kok saya dikasihnya susah, Pak? No, by the way, for you who probably asked the question, why is this guy here, and who is KKR? I actually asked the same questions when I look at the panelists. I wonder whether I should be sitting with you guys and listening to them. And just so you know, the pressure here for me is that there's a clock there, says 7 minutes, it's counting down, and I have to fill it up. So it's pretty stressful. But anyway, again, KKR, we are a global investment firms. We're probably one of the oldest and definitely one of the pioneer in private equity globally. We started off in 1976. We managed up to close to $500 billion asset under management, and that number keeps going up. I think even during the pandemic alone, the number went up by close to 25-30%, if I'm not mistaken. We invested across sector, from use the old economy stuff, consumptions, all the way to technologies. We invested in both public and private, investing in stock markets, bond market. We invested in private equity as well as up and down the capital structures, which is sometimes we're at the bottom at the balance sheet, straight equity, and sometimes we take that. The reasons why I explain this and bore you with that is that we investors feel the need to actually adjust our way to invest and look at the opportunities, right? So we invested in Asia starting in 2005, and we first invested in, and I'm proud to say this, that I joined KKR in 2014 in Indonesia around 2014 as well. So today, we're managing 30 billion in Asia, of which we want to do more in Indonesia. We invested close to $1 billion to date.
So far, the names that we could probably disclose is public. We invested in Sariroti with Bu Wendy and the Salim Group. We invested in chicken business Pakan with Pak almarhum Pak Handoyo. And, again, we see this market. The positive side is, I wonder how can we do wrong, right? So when people ask me, it reminds me of my 12-year-old son and ask me, Papa, what is the risk that I'm going to be not someone that you want me to be? Which is exactly the story of Indonesia. The country with full of potential, right? The questions, the failure can only be if we can fulfill their potentials. I think every ingredient says Indonesia should be one of the best countries in the world. I mean, you're talking about demography, talking about, middle class, talking about people who wants to do it, right? All the tailwind is with us. This is the market we want to be. We want to invest more. And in fact, to be very fair, people ask us, why did we not invest more? Question is, it's a very competitive market. A lot of people want to put in money, but it's not that easy to actually see what life in investing going to be. Putting money is one way. We tend to proud ourselves to be a long-term investors. We tend to hold our investment 5 to 10 years. We need to get convinced that we can actually take the company that we invested into the next level. And that requires a lot of work, a lot of challenges that we see. So I think, the government has done a lot of good things, right, to take us here. I think, we feel directionally we are fulfilling our potentials. Are there things to improve? Definitely yes. And just to learn from Pak Luhut, I've never worked in the government, so I wouldn't say anything that, out of line here. But when we look at down on the ground, people talk about, people buying power. People talk about educations and stuff. From the investor's perspective, whether or not something between that can be somehow slightly improved. We talk about inflation, say for instance, we want to maintain prices. When we invested into business and consumer, the first question is that, hey, why don't you increase price? Your bottom line, your costs go up. If you don't increase price, you won't survive. But from the country perspective, hey, we want to maintain inflation, so we don't want to go up. The question is, and we feel from private equity, we could do slightly more, because the reality is that there's an opportunity for you if you somehow, inflation is 6%, if you can increase the price slightly 2-3%, but you can actually increase efficiencies, that can be a long term for you. Company will be more profitable going forward. Give you one example, which is something that we keep scratching our head in terms of how to help company to be efficient, say for instance. In consumer products, what we learn, again, a product released from the factory, for it to get into the consumer, that product changed hands 7 times. The question is, if we can cut that to 5, and I wonder also why a product gets to conversations 7 times. Hence, the question is going to be, what needs to be done? I think the government is doing about the infrastructures. The government talking about supply chains, with China is going on, and manufacturing facility moving down. The question is the logistics, right? How we can actually improve that. We're talking about digitalizations. We're proud to say that we were probably one of the earlier investments into technology stocks in Indonesia, being in Gojek, way early in 2014 when private equity not even look at in this space. Until today, I think we're proud to say that, we were in the thick of, thin and thick with Indonesian technology development. Indonesia right now, I think the last 5 years received 24 billion, if my numbers correct, direct investment into, 12 unicorn in Indonesia currently, the last 5 years. That's 30% of Southeast Asia. Sounds good, but I think we could do more. The question is how we encourage this. I think, allowing us to actually, get in the system, getting into the area that we can be helpful is something that we think, and having dialogue with the government in terms of how things can be
can be improved would be something that we welcome going forward. Yeah. Excellent. Thank you, Pak Jaka, for your observation there. I was advised by the organizer that we may only have one question from the floor because of the time we have now. And the question has been pulled, and perhaps this is a question for Pak Jaka. So many countries are tightening monetary policy in response to the rising inflationary pressures, dimming the economic outlook. Geopolitical and economic conditions worldwide remain uncertain, which triggered this condition. As a result of this uncertainty, what is the overall picture and the global investment landscape? In addition to that, how do things look in Indonesia as far as trade investment are concerned? I think parts of the question have been responded earlier by you, but perhaps you would like to give more focus on that? Okay, you always give me the difficult one, and I think there are more qualified people on the panel that can actually answer the questions. The way we look at it is that, yes, we have actually moved from a benign globalization's effort, synchronized, if you want to call it, relatively speaking, at least, 5 to 10 years ago, to more power competing type of strategies, right? Talking about US and China tensions and so on and so forth. From the investments perspective, we like volatility. We are in the business of taking risks, right? But we don't gamble, right? But if you really look at it deeper into the situations, there are two things there. One is that we need to be very careful in terms of where we put our money, right? Two is that it actually means more, and I think to put it a little bit, a stronger and more difficult situations. We are, to use Pak Luhut's term, perfect storm situations, right? We call it double black swan situations with the pandemic, right? Which is actually shows the need to be strong domestically. So the implications for Indonesia, if I want to shortcut, and I'm keen to listen to our fellow panelists here, is that from Indonesia, one, the pandemic highlighted that locally you need to be strong, right? So investment into economies is one thing that, local economic, domestic consumptions is critical. And this is not just applicable to Indonesia, but every country in the world. In the past, we talked about globalization, regionalizations. The last 2 years alone shows that if you're not strong individually as a country, you wouldn't survive eventually, right? So the investment internally. I'm a little bit more skeptical when talking about putting money for an export perspective. That's my most honest opinion, because it's not yet sustainable the way I look at it. If you look at 1998, that's the beginning of the whole thing, when you actually put money in. And supply chain movement from China to Indonesia is definitely going to help in the short term. The management of that needs to be very careful, because the last thing we want to do is no value-added manufacturing facility, which will probably become an issue going forward. So what we like is close to the consumer perspective. Development of strong brand, development of market leader domestically. We Indonesians need to say that I'm strong in Indonesia, I want to go out. I want to sell my product. I want people to buy Indonesian brand because of the Indonesian brand, the quality and so on and so forth. Not because of its, raw material from Indonesia branded by a Chinese or Taiwanese manufacturing and sell overseas, right? So one is domestic strength is important. Number two is that are we taking advantage of, again, currently high commodity prices where we are currently saying that we went through turbulence and we looked at it. If you look at deeper,
part of that at least is because of commodity prices, oil prices and coal prices. We have a tailwind on that. The question is how we capitalize on that. I think digitalization is definitely a way to go going forward, right? And this is also the way to globalize, and I talk a little bit about, logistics and how to be efficient and so on and so forth. Embracing, and I said it's wholeheartedly, like sustainable energy. I think the investors has moved from what sector we do not want to invest to what can we do better. Yes, recognizing that Indonesia probably not prepared to drop everything that destroy the environment directionally where we want to go, and investors actually appreciate that, right? And I think on the ESG side, one thing is the sumber daya manusia, right? We want to invest in that. This is something that Indonesia needs to continue to invest. I truly believe spending a lot of money in education is the way to go, right? We've been begging to put money in education in Indonesia, but obviously there's a restricted area to go in, right? Going forward, talent development is something that we need, right? So we are in the situations where we can be successful going forward. I think the tailwind is with us. I think we need to capitalize with the opportunities, and I think hopefully going forward when the black swans went away and swim, we will be stronger. That's why we look at it. Thank you, Jacob, for the response. Time is up, as you see from the screen, unfortunately. So I will not make any conclusion from this discussion, but I think we've seen the two sides of the coins, why we can be optimistic about our future, but at the same time, why we should be vigilant, looking forward. So this reminds me of a phrase introduced by Winston Churchill during the Second World War. He said, if you go through hell, keep going, don't stop, you will burn. So with that, I would like to invite participants to give a big round of applause to our great panelists. Thank you. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. And ladies and gentlemen, please give one more time a big round of applause for the insightful discussion. And for now, we will have a presentation of mementos as our token of appreciation to our chairman and our panelists. And we would like to invite Mrs. Aprevita de Wulandari to the stage and to hand over the mementos to our respectable speakers. Sekali lagi kami mohon kepada Ibu Aprevita Wulandari, mohon untuk berkenan memberikan memento kepada para panelis dan juga kepada moderator kita pada siang hari ini. Ya, kami persilakan untuk berfoto bersama. Ibu Aprevita, silakan untuk bergabung di tengah. Dan silakan rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan, Bapak dan Ibu. Terima kasih, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa kembali ke tempat. Dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin, kami kembali mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah mendukung terselenggaranya BNI Investor Daily Summit 2022. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bank Negara Indonesia.